This is I am coming to you with consecutive classes on matrices. এই সপ্তাহটো মই একেৰাহে মেট্ৰিক্সৰ অনলাইন ক্লাছ লৈ তোমালোকৰ লগলৈ আহিম। আজি একেই এক্সাৰসাইজ 3.2 কেইটামান প্ৰব্লেমছ আমি ডিছকাছ কৰিম। তোমালোকে মোৰ লগত একেলগে অংকখিনি প্ৰেক্টিছ কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিবা। অৱশ্যে তাৰ আগতে মই এটা বা দুটা সব এক্সাম্পল কৰাই লওঁ। ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পল যি আমাক মেট্ৰিক্স মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ কিছুমান নিয়ম শিকাত সহায় কৰিব। Suppose you are given a equal to 3 1 minus 1 2 and question steps to prove that a square minus 5a square minus 5a plus 7i equal to 0. Matrixৰ ক্ষেত্ৰত 0 এ null matrix বুজাব। আমি সলিউশন পাৰ্টটো আগবাঢ়ো। ফাৰ্ষ্ট আমি a স্কয়াৰটো উলিয়াই লওঁ। a square equal to a into a matrix multiplicationৰ ক্ষেত্ৰত multiplication symbolটো অৰ্থাৎ পূৰণ চিহ্নটো ব্যৱহাৰ নকৰিব। equal to 3 1 minus 1 2 again 3 1 minus 1 2 a square equal to a into a ঠিক আছে। equal to matrix multiplication first row with first column 3 into 3 9 plus 1 into minus 1 minus 1 first row second column 3 into 1 3 plus 1 into 2 2 first row multiplication over. Start with second row now. Second row first column minus 1 into 3 minus 3 plus 2 into minus 1 minus 2. Second row second column minus 1 into 1 minus 1 plus 2 into 2 4. Okay, so this is equal to 6 5 minus 5 3. Now come to the left hand side of the problem. Abhi problem to left hand side le aao. Left hand side equals to a square minus 5a plus 7i equal to a square 6 5 minus 5 3 minus 5 into what is a is 3 1 minus 1 2 plus 7i আমি গোটেইবিলাক 2 into 2 matrix লৈ আছো গতিকে ইয়াত i টো হ'ব second order unit matrix that is 1 0 0 1. Okay, this is equal to first matrix 6 5 minus 5 3 minus in case of the second matrix all the elements will be multiplied by 5 5 into 3 15 5 into 1 5 5 into minus 1 minus 5 5 into 2 10 plus last one 7 into 1 0 0 1 that is 7 0 0 7. Now addition subtraction together, the corresponding elements are added and subtracted.
First problem, that is 9 minus 1, this will be 8. A square, 9 minus 1 part 2, 8 of this is 8. So corresponding elements are added and subtracted. What we get? 8 minus 15 plus 7. 8 minus 15 plus 7. Next I go 5 minus 5 plus 0. 5 minus 5 plus 0. Second row element minus 5 minus and minus will become plus 5 plus 0. Minus 5 plus 5 plus 0. Last element 3 minus 10 plus 7. 3 minus 10 plus 7. Clear so far? Here it is equal to, finally we get 0, 0, 0, 0. When all the elements are 0, that is a matrix that are element 0, the matrix becomes a null matrix. Number ক্ষেত্ৰত 0 যেটো role null matrix ক্ষেত্ৰত 0, 0, 0, 0 is equal to the right hand side. Okay, so this is the initial example we have discussed today. A equal to 3, 1 minus 1, 2. Prove that a square minus 5a plus 7i. A square উলিয়াবলৈ হলে আমি a into a কৰিলো। এইখিনিতে maximum student এটা confusion থাকি যায়। এই confusion to overcome কৰিবৰ কাৰণে আমি next problem to discuss কৰিম। a square আমি উলিয়ালো a into a, no problem. যদি আমি a cube উলিয়াব লগা হয়, suppose in a matrix we have to find a cube, matrix calculation এটাত আমি a cube উলিয়াব লগা হল। For example, a equal to given 2, 3, 1, 2. First row 2, 3, 1, 2. And you are asked to find a cube minus 4a square. A cube minus 4a square plus a. A cube minus 4a square plus a উলিয়াব কৈছে। First আমি কি কৰিম? We will find a square. A square equal to a into a. Don't use multiplication symbol. Equal to 2, 3, 1, 2. Again 2, 3, 1, 2. Equal to, while performing the multiplication, similar way, first row with first column, 2 into 2, 4 plus 3 into 1, 3. First row, second column, 2 into 3, 6 plus 3 into 2, 6. First row multiplication over. Start with second row now. Second row, first column, 1 into 2 plus 2 into 1. 1 into 2 plus 2 into 1. Then second row, second column, 1 into 3 plus 2 into 2. That's equal to 7, 12, 4, and again 7. Now we will calculate a cube. Here a problem occurs. Always the matrix multiplication is not commutative. Khali ami paisu যে AB is not equal to BA. AB is not equal to BA. General algebraic quantity ক্ষেত্ৰত x into x square হলেও x cube হয় আৰু x square into x হলেও x cube হয়। এতিয়া a cube আমি কেনে কৰিম? আমি a into a square কৰিম না a square into a কৰিম? Whether we have to perform a into a square or a square into a. মন কৰিবা matrix multiplication ক্ষেত্ৰত যিকোনো power calculate কৰিবলৈ হলে ডাঙৰ powerটো আগত। A cube, we will write it as a square into a. A into a square ওলালে কিন্তু same result you will not get. A square into a.
Here it is equal to a square. Already we a square পাইছো. A square is 7, 12, 4, 7 into a is 2, 3, 1, 2. 2, 3, 1, 2. Again, in a similar way, we'll perform the matrix multiplication. Again, how do we matrix multiplication for him? Equal to first row, first column, 14 plus 12. First row, second column, 7 into 3, 21 plus 24. First row over. Start with second row now. Second row, first column, 4 into 2, 8. Plus 7 into 1, 7. Second row, second column, 4 into 3, 12. Plus 7 into 2, 14. So here it is equal to 14 plus 12, 21 plus 24. The result obtained is 26, 45, 15, and again 26. Now it is calculation time. Therefore, a cube minus 4a square plus a equal to a cube of value idea. A cube is 26, 45, 15, 26 minus 4a square. Are we already a square calculate kori aisu? A square is 7, 12, 4, 7. 4a square, mamukhote korim. 4a square, multiply all the elements of a square by 4. 4 into 7, 28. Plus 4 into 12, 48. Plus 4 into 4, 16. 4 into 7, 28. Plus a. A is the original matrix. 2, 3, 1, 2. Clear? Now corresponding elements are added and subtracted. Tinta matrix poa gol. Your corresponding element bilak addition or subtraction hobo. 26 minus 28. First element rahibo 26 minus 28 plus 2. First element 26 minus 28 plus 2. Second element rahibo 45 minus 48 plus 45 minus 48 plus 3. Third element rahibo 15 minus 16 plus 1. 15 minus 16 plus 1. And final element rahibo 26 minus 28 plus 2. You will get all the elements as 0, 0, 0, 0 equals to the null matrix. This is the desired answer. More second order matrix to the educated discuss korilolu. The second order matrix to the associate with a example to the korilole. Bookor duta problem koribole tomalokor kare সহজ হ'ব এতিয়া বুকৰ দুটা প্ৰবলেম মই হিন্ট টু দি দিছো তোমালোকক সলিউশনটো ইতিমধ্যে তোমালোকক WhatsApp গ্ৰুপত পঠিয়াই দিয়া হৈছে তোমালোকে এই প্ৰবলেম দুটাৰ কাৰণে হিন্টটো চাই লোৱা তাৰে এটা হৈছে number 15 of the exercise 3.2 15 question steps a equal to 201 first row third order matrix 201 next one is 213 next one is 1 minus 1 0 1 minus 1 0 and here asked to find a square minus 5a plus 6i. Do the sum with
at most spaces সম্পূৰ্ণ ধৈৰ্য্যৰে অংকটো কৰিবা মই জাষ্ট ইয়াত হিণ্টটোহে দিম first you find a square will be equal to a into a that will come out minus 5a no problem 5a will be what 5a all the elements of a will be multiplied by 5 আমি ইতিমধ্যে পাইছো খালি যদি 6 পাই ইয়াত a problem to কাৰণে I equal to third order unit matrix to use হ'ব I equal to use hobo 1 0 0 0 1 0 0 0 1 অর্থাৎ যদি আমি 6 চাই উলিয়াম 6 চাই 6 0 0 0 6 0 0 0 6 পোৱা যাব তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই আনসাৰটো দি দিছো for this particular problem the answer is 1 minus 1 minus 3 1 minus 1 minus 3 then it is minus 1 minus 1 minus 10 and finally it is minus 5 4 4 you consider it as a homework and this is the hint for the problem first a square then directly proceed a square minus 5a plus 6i this is the answer for this particular problem ঠিক একে ধৰণে নাম্বাৰ 16 টো মই তোমালোকক হিণ্ট দিম and from that hint you will try to do এই হিণ্টৰ পৰা তোমালোকে অংকটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা 16 is in a problem it is given a equal to a is given to be again 3 into 3 matrix এটা দিছে 1 0 2 1 0 2 then it is 0 2 1 0 2 1 and the last row it is 2 0 3 2 0 3 and you have to prove that a cube minus 6a square plus 7a plus twice I equal to 0. I am not providing you the solution. I am just giving you the hint. মই মাত্ৰ তোমালোকক হিণ্টটোহে দিছো সলিউশনটো দিয়া নাই first you will determine a square will be determined as a into a it will come out অংকটো যেটো a cube আছে a cube উলিয়াওতে আমি a square help লৈ পেলাই a cube টো উলিয়াম and we will determine a cube as a square into a and not as a into a square then again perform matrix multiplication to find a cube ঠিক আছে তাৰপিছত 7 এ উলিয়াওতে কোনো প্ৰবলেম নাই 7 0 14 0 14 7 again 14 0 21 it will come out and finally twice I যেতিয়া উলিয়াবা ইয়াতে কি আমি থাৰ্ড অৰ্ডাৰ মেট্ৰিক্স মাল্টিপ্লাই কৰিছো ইয়াত আমি I কাৰণে ইউজ কৰিম 1 0 0 0 1 0 0 0 1 আমি গিভেন মেট্ৰিক্সটো চাই পেলাই জাজ কৰিম I টো আমি সেকেন্ড অৰ্ডাৰ ইউনিট মেট্ৰিক্স ইউজ কৰো নে থাৰ্ড অৰ্ডাৰ ইউনিট মেট্ৰিক্স ইউজ কৰো অৰিজিনেল মেট্ৰিক্সটো ইয়াত থাৰ্ড অৰ্ডাৰ আছে 3 into 3 স্কয়াৰ মেট্ৰিক্স গতিকে I ক্ষেত্ৰত আমি থাৰ্ড অৰ্ডাৰ ইউনিট মেট্ৰিক্স অৰ্থাৎ I3 টো ইউজ কৰিম এটা মই ওয়ার্ক কৰি দিয়া প্ৰবলেম দুটাৰ ক্ষেত্ৰত I ক্ষেত্ৰত আমি সেকেন্ড অৰ্ডাৰ ইউনিট মেট্ৰিক্স I2 ইউজ কৰিছো এতিয়া লেফট হ্যান্ড সাইড লৈ তোমালোকে প্ৰসিড কৰিবা ইন প্ৰসিড উইথ দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড টু গেট দ্য ফাইনাল আনসাৰ এজ লেফট হ্যান্ড সাইড টু কৰি ফাইনাল আনসাৰটো তোমালোকে পাবাগে 0 0 0 0 0 0 0 0 0 all the elements will be equal to 0 that is equal to the null matrix equals to right hand side so these are the sufficient clues for solving 15 and 16 that most of you have told me as complicated এবাৰ যদি মোক ফোন কৰি কৈছা এটা অকমান টান পাইছা বুলি 15 16 so we have discussed in this way এতিয়া এই দুটা হিন্টৰ পৰা 15 আৰু 16 প্ৰবলেম দুটা তোমালোকে কৰিবা মই এতিয়া নাম্বাৰ 70 টো তোমালোকক ডিসকাস কৰি দিছো
17. Here the question, A equal to first row 3 minus 2, second row 4 minus 2. I to দিয়া নাথাকিবও পাৰে I equals to 1001. 1001, this is the unit matrix of second order. And given that A square equal to KA minus twice I. And we have to find K. First, you determine A square. A square equal to A into A. Okay, matrix multiplication কৰা হৈছে নতুনকৈ চোৱাখিনি আৰম্ভণিৰ পৰা ভিডিঅ'খিনি চাই ল'বা equal to 3 minus 2 4 minus 2 again into 3 minus 2 4 minus 2 ঠিক আছে equal to matrix multiplication first row first column 3 into 3 9 minus 2 into 4 8 first row second column 3 into minus 2 minus 6 minus 2 into minus 2 is plus 4 second row first column 4 into 3 12 minus 2 into 4 is minus 8 second row second column 4 into minus 2 minus 8 minus 2 into minus 2 is plus 4 so multiplication over simplification left so this is equal to 1 minus 2 4 minus 4 I mark it as equation number 1 or the equation 1 বুলি কয় then separately you find Ka minus twice I. K minus twice I will have separately. K means all the elements of the matrix will be multiplied by K. That is thrice K minus twice K 4K minus twice K minus twice I. Minus twice I means minus 2 0 0 2 corresponding elements are subtracted so what will it be that is equal to thrice K minus 2 minus twice K minus 0 that is simply minus twice K 4K minus 0 is 4K then minus twice K into 2 minus twice K into 2 is minus 4K. This is equation number 2. From 1 and 2, what sense? A square equal to Ka minus twice I. Therefore, 1 minus 2, 4 minus 4 equals to thrice K minus 2 minus twice K 4K and minus 4K. এতিয়া চাবা equality of matrices আমি property use কৰিম মই যদি 1 to equate কৰো 1 will be equal to thrice K minus 2 that's 1 will be equal to thrice K minus 2 যদি মই minus 2 to equate কৰো minus 2 will be equal to minus twice K 4 equate কৰিলে 4 equal to হ'ব 4K আৰু minus 4 equate কৰিলে minus 4 will be equal to minus 4K. I proceed with the simple part. Therefore, minus 2 equal to minus twice K. Minus 2 equal to minus twice K or K equal to 1. 1. Again, over to minus 4 equal to minus 4K, you will get the same result. 4K equal to 4, you will get the same result. 1 equal to thrice K minus 2, you will get K equal to 1 in all the cases. So, this problem is being discussed.
এতিয়া আমি বুকৰ আৰু এটা প্ৰব্লেম ডিছকাছ কৰিম কিন্তু প্ৰব্লেমটো ডিছকাছ কৰাৰ আগত মই এটা সৰু এক্সাম্পল দি ল'ম এই এক্সাম্পলটো হেল্পফুল হ'ব এই বুকৰ দীঘলীয়া প্ৰব্লেমটো সলভ কৰাত In a question, in my example, more example to my name fx equal to cos x sin x, then minus sin x cos x. And you are asked to prove that fx into fy equal to f of x plus y. যেনেকৈ দীঘলীয়া অংক এটা কৰোঁতে আমি সৰু অংক এটা কৰি ল'লে অকণ সুবিধা হয় বুজিবৰ কাৰণে এই অংকটো মই সেইটো হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই তিনিটা ইকুৱেশ্যন আৰম্ভণিতে লিখি ল'ম সলিউশ্যন fx equal to cos x sin x minus sin x cos x. Mark it as equation number 1. Fy equal to just replace the x's by y. X bilak y replace kori dia. Cos y sin y minus sin y cos y. This is equation number 2. Then f of x plus y. এবার কি করা যেটো ইকুয়েশন x আছিলে x বিলাক x plus y রিপ্লেস করা so f of x plus y will be cos x plus y then it is sin x plus y again minus sin x plus y আৰু cos x plus y. I mark it equation number 3. এটো দিলো মই third equation. এতিয়া অংকটো left hand side লোৱা. Take the left hand side equal to fx into fy equal to fx আৰু fy value কেটা put কৰি দিয়া. fx is cos x sin x minus sin x cos x and here it is cos y sin y minus sin y cos y equal to first row first column cos x into cos y plus a minus sin x sin y. First row second column it is cos x sin y plus sin x cos y. বুঝি পাইছা first row second column cos x sin y plus sin x cos y. এতিয়া first row multiplication over start with second row now. Second row first column minus sin x cos y plus or minus a minus cos x sin y. Second row with second column now. First column হৈ গৈছে আমি second row second column কৰিম minus sin x sin y minus sin x sin y plus cos x cos y plus
cos x cos y. Okay, equal to আমি এখন ফ্রেজেল কে লিখো I write it as প্রথমটো একেই থাকক cos x cos y minus sin x sin y. সেকেন্ডটো আমি অলপ ফ্রেজেল কে লিখিম I write it as sin x cos y plus cos x sin y. কিয় লিখিছো কন্টেক্ট পিছতে গম পাবা. Here it is minus এটা common note minus sin x cos y plus cos x sin y. Last problem আমি পজিটিভ পার্টটো আগত আনো নেগেটিভটো পিছলে পঠিয়াই দিও cos x cos y minus sin x sin y. So that is equal to first term to whole, it is trigonometry. Cos A cos B minus sin A sin B is cos A plus B. So here it is equal to cos x plus y. Second is what? Sin A cos B plus cos A sin B, that is sin A plus B, sin x plus y. Third one, our negative sign is sin A cos B plus cos A sin B, sin x cos y plus cos x sin y, it's minus sin x plus y. And the last one, cos A cos B minus sin A sin B is cos A plus B, it is cos x plus y. ঠিক আছে? So that is equal to f of x plus y. Equation 3 let's do that is equal to f of x plus y equals to the right hand side. অঙ্কটো মই রিপিট কৰা নাই তোমালোকে এবাৰ ক্যালকুলেশনটো আকৌ ভালকে চাবা and with the light of this problem এটা হোমৱৰ্ক দিম বুকৰ পৰা ইতিমধ্যে অৱশ্যে সলিউশনটো প্ৰভাইড কৰা হৈছে with the light of this problem এই প্ৰবলেমটোৰ সহায়ত তোমালোকে এই কোৱেশ্চনটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা 13 I have tried it as homework for you. It is fx equal to 3 into 3 matrix first row cos x minus sin x 0 second row it is sin x cos x 0 and the last one is 0 0 1 and you are asked to prove that to be proman kora je fx into fy equal to f of x plus y. Fx into fy equal to f of x plus y. So this is the homework assigned to you. Kochiki feedback khiri diba buji paisa nai janaba. Ask me if there is any doubt. Thank you for today. Good night.